এটা কোয়েশ্চন সুধিছিলে ক'ত ক'ত আমি ইন জেনেৰেল ডাইলুট এসিডস ইউজ কৰোঁ properties of the particular chemical properties of very sulfate, nitrate, sulfide and bisulfide. They would have used to put up on like used to put up like see generally is yeah better dilute acids sir are generally used in the following cases. Generally used in the following cases. Number A, this one. Number one, I mean what use for the reaction of metals above Sir, reaction of certain metallic chlorides, nitrides, and acids in general আমি dilute acids করতেও ইউজ করি ঠিক আছে for the reactions of metals placed above hydrogen in the activity series for the evolution of H2 gas মানে H2 গ্যাসের প্রিপারেশন অফ আমি dilute acids ইউজ করি মানে কি করতে হবে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড or lactic acid plus oxalic acid you get oxidized into water ঠিক আছে আইসো next আমি dilute acids both use করব for the reaction of metal carbonates or bicarbonates এই ফর্মুলা কি পাসল या in লিখি বাহা ল্যাঙ্গুয়েজ ভুলে in the reaction of metal carbonates or bicarbonates for the production of CO2 gas ঠিক আছে CO2 গ্যাসের পরে আমি একটু ইউজ করব ঠিক আছে third হচ্ছে যে in the reaction of metal sulfides and bisulfides for the production of SO2 gas. ঠিক আছে point number 4 in general dilute acids are used for
neutralization reactions. So the neutralization reactions হয় আমি তাত ইউজ কৰো আমাৰ এটা বহুত স্পেশাল বস্তু ইয়াত আছে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালে থাকে তাক আমি টাইট্রেশন বুলি কওঁ ঠিক আছে টাইট্রেশন অফ we generally use dilute acids and dilute bases this is something that generally concentrated acids or bases use নকৰো ओके ইয়াত ডাইলেক্ট্ৰিক থাকে ইয়াত एक्चुअली টাইট্রেশন বুলি মই লিখা নাই মানকৰ নাই কিমানো লিখা নাই এইখিনি মেইন এপ্লিকেশন হয় ডাইলেক্ট এসিডছৰ ঠিক আছে কার্বনেটস ইউজ করো বাইকার্বনেটস ইউজ করো সালফাইডস ইউজ করো বাইসালফাইডস রিয়েক্ট ইউজ করো ঠিক আছে এন্ড অলসো to carry out certain precipitation reactions. और precipitation reactions को माना भी की यूज करो dilute acids यूज करो जैसे हमें का concentrated acid use करो first of all এটা কারণ হচ্ছে যে concentrated acid যদি তুমি HCl আর সরি HNO3 আর H2SO4 লোৱা তুমি oxidizing in nature হয় তুমি product desired product ছাপাব পাৰা whatever product is formed might get oxidized ঠিক আছে next কথা হচ্ছে যে to become to be economical because labs of তোমার reagents are they are very expensive ঠিক আছে আমি যদি বড় বেশি concentrated use করো আমার reagents waste হয় সেইটো কাৰণে আমি ডাইলিউটৰ কাৰণে বেছিকে যাওঁ ঠিক আছে ইমান ভাগ প্ৰায়ভাগ ৰিঅ্যাকশনছ আমি ডাইলিউট কৰি কৰাম ঠিক আছে কনসেন্ট্ৰেট আমি ইউজ কৰি চাই तुम्हारा কোনো রিঅ্যাকশনস এর দুইটা ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এজ ওয়েল এজ কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করি ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমরা দুইটা ইউজ করি সবতে ইয়াত য'ত তোমাৰ ডাইলিউট আছে সবতে তুমি কনসেন্ট্রেট ইউজ কৰিব পাৰা ইফ ইট ইজ HCl if it is a non oxidizing acid और एसिड यूज करना हां like they like criteria like concentrated yes you will get the same results यार मेन कारण हो सके এটা মেইন কাৰণ হৈছে যে কিহৰ কাৰণে সবা ইয়াত মেইন কেইটা আমি ইউজ কৰিব পাৰি কৈছিলো যেতিয়া আমাৰ CO2 গেছ ওলাব আৰু SO2 গেছ ওলাব ই তোমাৰ effervescent reactions হয় it might spill out of your apparatus কিন্তু তোমাৰ ল্যাবত এক্সপেৰিমেন্টস কৰাব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি জেনাৰেলি কনসেন্ট্ৰেটেড এসিডস ইউজ নকৰো সেকেন্ড কথাটো হৈছে যে যদি তুমি কনসেন্ট্রেটেড এসিড ইউজ কৰা the amount of SO2 will be so high that it might cause a toxic environment to build up in the lab especially जो তোমাৰ গ্যাস ফুডস না থাকে বা গ্যাস ফিউম ফুডস না থাকে এটা সাধারণত কিছুমান ভাল কেমিস্ট্রি ল্যাবত ইউ গেট ফুডস গ্যাস চেম্বার পাবা আৰু তোমাৰ ফুডস থাকিব ফুডৰ ভিতৰত আমি এক্সপেৰিমেন্টস খিনি কৰো so that যিমান গ্যাস that produce হৈছে it will be expelled out ঠিক আছে কিন্তু যদি তাক কেনেবাকে কনসেন্ট্রেট ইউজ কৰা that means what the amount of H2SO4 present is high কিন্তু কাৰণে amount of SO2 gas liberated will also be high হয় না নহয় কিন্তু কাৰণে আমি ইয়াত নিউ জেনারেলি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশনস দিম ওকে আন্ডারস্টুড সেকেন্ড concentrated acids are generally used in the following cases ঠিক আছে প্রথমটো যদি দেয়া হয় concentrated during the evolution of a heat more volatile acid from a less volatile acid from the sort of a less volatile acid ঠিক আছে for the production of a more volatile acid, the production of a more volatile acid from
the salt of a more volatile acid. এখানে তাই মানে আমরা কি কইছিল যেতিয়া তোমার NaCl এ ইহৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে H2SO4 where H2SO4 has to be concentrated. You cannot take direct H2SO4. No reaction otherwise. ঠিক আছে বুঝি পাইছা তার তোমার কি হবে এই NaCl is a salt produced from a more volatile acid which is HCl. ঠিক আছে তো কি কৰিব যদি তোমাৰ higher lower volatile acid হয় সেইটো না displace of chlorine. This is a double displacement reaction, right? মানে না it will give you what Na2SO4 if the temperature is above 200 degrees Celsius and plus E HCl gas. और কিবা দিব নে और কিবা দিব নে সব কিবা দিব নে क्या possibility আছে ইয়াৰ sure নাই Seven. Nine. Good. This is a more volatile acid. Give it an example. Next. Then the metals placed below when certain metals, when certain metals placed below hydrogen in the activity series reacts with an acid. It is a reacts with an acid. Reaction ঠিক আছে তার কিছুমান acid আছে because যেটা তোমার concentrated H2SO4 is an oxidizing acid এটো কারণে তোমার কি হয় আমি উপর এটো concentrated ফর্মে ইউজ করব direct H2SO4 is non oxidizing in nature nitric acid তুমি concentrated ইউজ করতে পারা dilute ইউজ করতে পারা even in dilute form it will react with any metal that is placed below equal yes hydrogen but that is one of products from hobo over the variety ঠিক আছে nitric acid of কিমান concentration if it is probably 40 or 60% concentration it highly concentrated পৰে nitric acid যেতিয়া কি copper লগত react কৰিব it will produce NO2 gas ঠিক আছে যদি কি এনেকুৱা ধৰণৰ reaction হয় if it is reacting with copper and the dilution is below 30% ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব nitrogen monoxide produce কৰিব so different concentration of products vary but it doesn't mean that আমরা repeat করব that various concentration of into product form হ'ব সেইটো vary কৰিব যদি তুমি copper reaction nitric acid এর লগত করবা which is above 40% or 60% exact percentage of power issue সেইটো তুমি nitrogen dioxide gas পাবা that means red white বা reddish brown gas টো evolve কৰিব কিন্তু concentration টো যদি 30% এর পর drop হয় তেতিয়া তোমাকে কি পাবা NO gas পাবা which is colorless ঠিক আছে which is colorless nitrogen monoxide gas কিন্তু এটা colorless হ'ব so various concentration of কি ধৰণৰ products পাম সেইটো vary কৰিব যেনেকুৱা 1% কনফিগার 1% কি হয় 1% HNO3 when it reacts with manganese কি পাম আমি এটা hydrogen a colorless gases evolve which gives a pop sound test আমি observation set করি ঠিক আছে which gives a pop sound test এটো তুমি কিন্তু অকল 1% ইয়াৰ লগতে পাবা and that is specifically with manganese not any other metals any other metal that we কি পাবা আমি react nitric acid এর লগত magnesium react কৰিব কিন্তু অকল কি নাপাবা তুমি ওপরে প্রেস করবে হাইড্রোজেন ইনভলভ নকৰে ঠিক আছে manganese is the only metal that will react with 1% HNO3 to produce hydrogen gas remember it is exceptional case ঠিক আছে লিখি পাবা হে
ওকে এইটো ফৰ্মত আমি কৰোঁ যেনেকুৱা তোমাৰ হৈছেগে মই লিখাই দিছোঁ Cu solid plus H2SO4 কি হয় H2SO4 which is concentrated will give you what CuSO4 copper sulfate plus water plus sulfur dioxide gas ঠিক আছে ইয়াত তুমি অবজারভেশনটো কেনেকুৱা লিখিবা So colorless gas is what? the reddish brown solid dissolves in a colorless solution to produce a Colorless gas. to produce a blue color solution along with the production of a colorless gas which has a burning sulfur smell. So the colorless gas will be like which turn lime water milky as well as potassium dichromate from orange to blue. Sulfur dioxide লিখিব পাৰা এইটো কেমিকেল টেষ্ট হয় এইটো লিখিব পাৰা যেনেকুৱা তোমাৰ কাৰ্বন এক্সৰ দিয়াটো এতিয়া কাৰ্বন এক্সৰ লগত আমি টপিকটো লিখিব পাৰা এইটো নাম বুলি কোৱা নাই এইটো কেমিকেল টেষ্ট হয় এইটো লিখিব পাৰা a gas which has a burning sulfur smell it turns lime water milky and also কি হয় yes it turns potassium dichromate orange to green কেলে potassium dichromate orange to green কৰে potassium dichromate এর ক্রিয়া কোৱা K2CR2O7 ঠিক আছে potassium dichromate লিখি পাৰা প্লাস সালফার ডাইঅক্সাইডৰ লগত কি ৰিয়েক্ট কৰিব কি প্ৰডিউস কৰিব কি প্ৰডিউস কৰিব potassium oxide. পটাছিয়াম মই লিখি দিছো তোমালোকে কৰি কাইলৈ লিখাবা ঠিক আছে সব ৰিঅ্যাকশনস টু নিজে ট্রাই কৰিবা ঠিক আছে পটাছিয়াম ডাইক্রোমেট প্লাস সালফার ডাইঅক্সাইড কি প্রডিউস কৰিব K2CR2O7 ঠিক আছে প্লাস SO2 কি প্রডিউস কৰিব ঠিক আছে এইটো লিখিবা ঠিক আছে এইটো এটা অরেঞ্জ কালার সলিউশন হয় এটা অরেঞ্জ কালার সলিউশন হয় আর ইয়াত তুমি গ্ৰীণ কালার সলিউশন পাবা রিমেম্বার the salt produced will be a chromium salt মই হিন্দি দিছো the salt that is produced will be a chromium salt এইটো কাৰণে হি গ্ৰীণ কালার হয় ঠিক আছে Sulfur dichromate হ্যাঁ sulfur dichromate এই সালফার ডাইক্রোমেট কি কইছোতে সালফার ডাইক্রোমেট ইজ নো কম্পাউন্ড সালফার डाइक्रोमेट में कोई कंपाउंड नहीं है सर आज हमने स्कूल में बोला कि टॉपिक नंबर 20 के आगे जितना भी मतलब केमिकल्स आएगा उसका हम लोग को मास नंबर दे देंगे मासूम ही दे दे 20 से और बोला 20 क्या होता है आगे तो रिकॉर्ड के लिए बोला उनकी पीछे नहीं ऐसा तो हमें नहीं लगा है हमारे क्लास टीचर हमें for your safety number 1 to 30 লকে যিমান তোমাৰ নিয়া আছে মুছে মাৰিবা atomic mass and atomic number সব মুছে মাৰিবা ঠিক আছে ইয়াৰ above of কিবা যদি তোমালোকক দিয়া হয় তেতিয়া হলে তোমাৰ কোশ্চেন পেপাৰ সাইডত মেনশন কৰা যাব ঠিক আছে কোশ্চেন পেপাৰ পালে মেনশন কৰা যায় सर अभी आते समय मुझे हाफ रेनबो हाँ बस कितना भी खत्म Oh yeah, we are discussing chemistry. But just like in the issue, whatever salt will be produced will be a salt of K, chromium. ঠিক আছে পটাছিয়ামৰ সল্ট প্ৰডিউস কৰিব কিন্তু পটাছিয়ামৰ সল্ট কি হয় কালারলেস হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে তাত একো দেখি নাপাবা ওকে কিন্তু এই ক্ৰোমিয়াম সল্টৰ কাৰণে তুমি গ্ৰীণ কালাৰ হয় ক্ৰোমিয়াম ইজ জেনাৰেলি আ গ্ৰীণ কালার সাবস্টেন্স যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰোমিয়াম সাবস্টেন্স হয় ঠিক আছে orange color potassium dichromate is orange ঠিক আছে dichromate ion is orange color ঠিক আছে chromic ion নহয় ঠিক আছে dichromate ion ইয়ানছো কি হল বুঝি পাইছা নে নাই পাইছা
concentrated acid আমি আৰু এটা কেছত ইউজ কৰো for the production of aqua regia স্কুলত পঢ়াইছে নাই পঢ়োৱা ন this is a solution of মোৰ পাপাই গম পাব প্ৰিয়াংশু তোৰ পাপাই গম পাব এই বস্তুটো চাগৈ হা it is a solution of HNO3 concentrated and HCl concentrated in the ratio 1:3 মানে 1 part HNO3 থাকিলে 3 parts কি থাকিব HCl থাকিব ঠিক আছে এইটো তোমাক একোয়া ৰেজিয়া সলিউশন বুলি আমি কোৱা रॉयल वाटर की हां रॉयल वाटर रॉयल वाटर या रॉयल वाटर কোৱা এটা কাৰণ আছে because this thing can aqua okay aqua regia aqua মানে water regia means royal ঠিক আছে কেলে রয়্যাল ওয়াটার কোৱা যায় because it can dissolve metals like gold and platinum और gold and platinum की है बहुत एक्सपेंसिव है जनरली रॉयल মানুহবোৰে আগত কিনে ঠিক আছে the people who again আসলে তোমাৰ এয়া হয় because your subjects হয় ঠিক আছে any people who stay below the king ঠিক আছে বা feudal lords of lot থাকে normal farmers or বাবা মানুহ হয় আগতে cannot afford your gold and everything because gold is a very expensive thing আজিকালি সবে প্রাইভেট মনে পিন্ধিলে বেলেগ কথা আজিকালি একৰি দিয়া পুৰণা হৈ আছে ঠিক আছে এইটো মানে কি কৰেগে তোমাৰ গোল্ড ডিজলভ কৰিব পাৰে আৰু প্লাটিনাম ডিজলভ কৰিব পাৰে therefore it is known as aqua regia because the metals that it dissolve only belong to অকল রয়্যাল মানুহে কিনিব পাৰে পইচা থকা মানুহ stupid নিয়ম দেখিও মানে कोई पागल तो होगा जब अपने सोना को हां कोई पागल तो होगा जब अपना सोने को उसमें डिजॉल्व कर देगा करते थे पहले नहीं सर ये it was in Germany मैं or something like that ये वो सब पागल मेरा मतलब कोई पागल थोड़ी होगा जो एक बार इतने में अपना सोना डिजॉल्व একবার যে আমি নিয়াত ইউজ করব একবার গোল্ড স্মিথিত ইউজ করব বাট তাকে বেশি ইউজ হয় গিয়ে তার কনসেন্ট্রেটেড HCl আর কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড মিক্সচারটো কম ইউজ করব কিন্তু মিক্সচার করলে কি হবে কোম্পানি যদি গোল্ড মিক্স করে না হয় ডিজলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আগত এটো প্রবাবলি জার্মানিত করা যায় নাকি আই এম ফরগেটিং দিস এক্সাক্ট প্লেস তাত তোমার গোল্ড ওয়াৰৰ সময়ত ডিজলভ কৰি দিয়ে একবার ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি সেম পাওয়ার কারণে তার পিছত একবার রেজিয়ার পৰা আকৌ রিট্রিট কৰা হয় তো একবার রেজিয়ার পৰা it will form chloride salts of platinum and gold ঠিক আছে those are soluble in water তারপর রিট্রিট কৰা স্মার্ট ঠিক আছে এই পার্টটো তোমাৰ কনসেন্ট্রেটেড এসিড জেনারেলি ইয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ইয়াতকে বেছি তোমালোকৰ মোৰ মতে মিলিব ও ইয়েস dilute acid use করা আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠাই আছে for preventing hydrolysis dilute ইয়াৰে বেছিকে আমাৰ কাম হয় দেই it is for preventing hydrolysis of certain এই নহয় কি কৈছিলো ইয়াত নহয় that are concentrated eta ba duta drop diu solution chalo for preventing hydrolysis of certain salts ঠিক আছে যোনবোৰ জেনাৰেলি তোমাৰ কি হয় অ্যাসিডিক salts হয় ঠিক আছে এটা হাইড্ৰোলাইসিস ৰখাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ এটা এসিডিক মিটাৰ ইউজ কৰোঁ সদায় কপাৰ সালফেটৰ লগত ফেৰাছ সালফেটৰ লগত ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সল্টছৰ লগত which are acidic in nature ইহঁতৰ লগত আমি এটা বা দুটা ড্ৰপ কনসেন্ট্ৰেটেড সালফিউৰিক এসিড ঢালি দিওঁ ঠিক আছে understood dilute acid on the other hand is used in conditions for acidifying
for acidifying electrolytic solutions. মানে নহয় হা ইউজ করো না এইখিনি আমি ইউজ করো বহুত আছে না গাইজ আমি গাইজ যাব পাৰি দৰকাৰ নাই মানে ইয়াৰ অলমোস্ট সামেশনটো ইয়াত পাই গ'লা ওপৰ জিজি আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট বা কনসেন্ট্ৰেট ইউজ কৰোঁ ओके कैसे कैसे कर दीजिए मुझे समझ में आ रहा है सब याद ही करना है he never gives a straightforward answer Durunia answer and the word was tough one why not सर जनरल आइडिया तो क्लास नहीं होगी क्वेश्चन कोई को क्या है वन ऑफ नॉलेज है वहां पे सर जनरल आइडिया में इसको जो मैकेनिकल आइडिया को याद पहले की बॉर्डर को क्या जिस स्टैंडर्ड आइडिया कंपाउंड करना सॉल्व मुखस्त के कोई बोला कि वो हम रेगुलर प्रैक्टिस करले मुखस्त ना लगे मुखस्त is parroting without understanding the actual concept ठीक है सर हाउ ला कापड़ी के लिए ভাল লাগে हां लोहार বস্তুবিলাক কাপড় के लिए ভাল লাগে কিবা টেস্ট না আছে लेकिन कागज कैसे लास्ट ना लड़ासी में तुमको देखने ना लगे इनका আমি নাচি বন্ধু আমার আপনার মানুষের আমি নাচি যা দেখি ইয়েলো সে ই হয় বাকি বলতো আৰু জলটাই মন লাগে তো মানে কোন বলতো কি প্রমাণ হলো পাই सर आप एक छोटा सा टेस्ट लो हां टेस्ट फिजिक्स छोटा सा टेस्ट नहीं होगा वो बड़ा सा ही टेस्ट होगा वो 80 मार्क्स का टेस्ट होगा मैंने पहले ही बोला था in the month of September before your examination I will take an 80 marks test I will give you a test 80 marks for your test so टेस्ट को बोलो सर पेपर पर डिफिकल्ट सेट करने को हाँ डिफिकल्ट सेट करें हाँ इसी पर सेट करना आगे पाए बोलिए ठीक है सर मैं आगे पाए बोलिए बोल ये पार्ट नहीं बोल প্ৰিয়াংশু ৰেডি কৰিবি নে এক্সামৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিবি নে মই যেটো পাতিম सर लाइक दैट सर एक घंटा हाँ एक घंटा 2 hours बहुत जरूर ठीक है 3 घंटा মই নিদিম মানিতো নহয় গ'ল যে মই 3 ঘন্টা দিম বুলি ঠিক আছে বহুত যেনেকুৱা হ'ব সেনেকুৱাই দিম फिजिक्स का क्वेश्चन दिले हैं सर दिले दिले हैं दिले सर स्पेक्ट्रम में पहले ताकि लोग क्या देखो ये थोड़ी देर में ठीक है देखा लाइट क्लास हो रहा है इसको बड़ा वाला लाइट হ'ব দে খালি কৈছে আমি আৰু এডভান্স হৈ থাকিব পাৰিম নেক্সট এক্সাম্পল কাৰণে মানে এডভান্স হৈ থকাটো ভাল হয় আকৌ আমি বিকজ ৰিভিজনো দিব লাগিব তহঁতি পলাই নাযাবি যদি পলাও মই এটা ঘৰক কল কৰিম মোৰ সাইডৰ পৰা ঠিক আছে কোর্স শেষ কৰা যাতে মানে পলাই নাযাও তহঁতি মই বহাই তোমাক আই উইল মেক শিওর দ্যাট ইচ এন্ড এভরি ওয়ান অফ ইউ উইল গেট অ্যাবাউট 90 নহলে 80 টু এটলিস্ট লাগিবই ऊपर लगे তো মানে দুয়ে মই গম পাইছো নহয় ঘৰত মানে কাৰণ বান হয় মানে যে লন্ড্ৰি কৰিয়াতে কৰিছে some people মানে literally laundry their clothes মানে কাপড় এটা ধোয়া লাগে রাস্তা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ধোয়া কারণে এই কন্ডিশন তো পড়া মানে
তো মুখখন দেখি লাগিছে মানে অলপমান পৰে দেখি হয়নে নহয় হা বেছিয়ে পৰে নেকি আগতে মানে বহুত বেছি হেৰিবিলাক যোনবিলাক আহিছিল নহয় सर मुझे कोई मारेगा नहीं, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, घर में इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ मेरा বস্তু নহয় যোনদিনা এটাও পাইছোঁ সেইদিনাৰ পৰা আৰু খালি পেলাইছোঁ খালি দাদা কি কৰি খালি লাগে আৰে হেৰি কি হ'ল নামৰ দিয়া লিখা reaction of certain nitrates and sulfates reaction of certain sulfates and nitrates Certain sulfates nitrates and chlorides sulfates nitrates and chlorides chlorides মই সালফেটস এড কৰি দিছো কাৰণ এই পাৰ্টটো অকল তোমালোকৰ এসিডছ বুলিয়ে আছে বাট আমাৰ এইটো সলটছ লগত কৰিব বিকজ সলটছ অলসো শো ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশনস মানে নহয় see first of all reaction of a soluble sulfate with a soluble chloride. ठीक है reaction of a soluble sulfate with a soluble chloride. ইয়াত মই যোনটো soluble chloride হয় সেইটো মই barium chloride ইউজ কৰোঁ BaCl2 ঠিক আছে BaCl2 aqueous soluble ঠিক আছে aqueous মানে soluble মানে বুজি পাইছা and we take any sort of sulfate salt which is soluble in nature ঠিক আছে যেনেকুৱা কলি বা any soluble sulfate salt any 2SO4 ঠিক আছে তো তোমাৰ aqueous potassium sulfate logo para ठीक है will give you what will immediately give you a double displacement reaction that will yield you sodium chloride which is aqueous plus barium sulfate which is gas PBT insoluble so this is a double displacement reaction because it is double displacement reaction মানে নহয় double displacement হলে কেনেকুৱা কন্ডিশনাল হয় হলে আমাৰ aqueous কন্ডিশনাল হয় ঠিক আছে next reaction of a chloride reaction of a chloride with acid reaction of a chloride with acid ঠিক আছে ইয়াত কোন কি আছে তো যেনেকুৱা তোমাৰ আগত মই কনসিডাৰ কৰিছিলো ডাইলেট কৰিছিলো মই ইয়াত মই ডাইলেট পাম reaction of a chloride with dilute acid. Say for example, I am taking BaCl2, which is again a soluble chloride. মানে নহয় immediately ইয়াৰ লগত যদি তোমালোকে H2SO4 dilute লোৱা not concentrated হা dilute concentrated একেইটাই দিব but dilute ৰ লগত reaction হ'ব বুজাইছে ঠিক আছে it will give you HCl gas HCl plus কি দিব কি barium sulfate produce koribo which is again a white precipitate remember this is a white precipitate say it's aqueous oh it's aqueous ठीक है ये HCl aqueous because we are not using solid barium chloride
যদি তুমি ইয়াত গ্যাস পাব খুজিছা তেতিয়া তুমি ইয়াত সল্ট সোডিয়াম ক্লোৰাইড দিব লাগিব সৰি BaCl দিব লাগিব BaCl okay this is the only condition this is one of those only condition where a chloride reacts with a dilute acid ঠিক আছে সদায় তোমাৰ ক্লোৰাইডে ডাইলুট এসিডৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট নকৰে ঠিক আছে নেক্সট ৰিঅ্যাকশন অফ Sir, chloride is not only concentrate. Chloride is also yes generally only concentrate reaction of nitrate of a nitrate with acid which is again dilute ঠিক আছে which is again dilute in nature ঠিক আছে যেনেকুৱা হৈছে কি তোমাৰ TbNO3 এইটো কি হয় lead nitrate মানে নহয় একো তোমাৰ কি হয় aqueous compound right aqueous compound plus we are suppose giving H2SO4 H2SO4 dilute condition of the লৈছো কি produce কৰিব lead sulfate produce কৰিব which is a precipitate insoluble হয় The displacement reaction. Displacement reaction. it's a double displacement reaction sir ঠিক আছে it will not precipitate form কৰিব and plus it will produce HNO3 ঠিক আছে দেখিছা আমাৰ কি কৈছিল whenever a more less volatile acid reacts with the salt of a more volatile acid the more volatile acid is given off ঠিক আছে nitric acid খুব volatile হয় Sir, fairly from failure and every that's sulfate among that is there iodide that iodide might yellow violet sulfate not basically white is white is it's not yellow is lead iodide ঠিক আছে once confirm কৰি কৰি ঠিক আছে now compound secretly compound case next Sir, PBNO white is huh PBNO3 PBNO3 এইটো তোমাৰ colorless salt হয় ঠিক আছে colorless salt So, that white color is no variance. variant is to create white color white precipitate ইয়াত কি হ'ব পাৰে আৰু এটা ৰিঅ্যাকশন ইয়াত কি দিব পাৰে ৰিমেম্বাৰ HCl is less volatile compared to HNO3 কিন্তু হেতু বুলি HNO3 প্ৰিপাৰেচনত আমি জেনাৰেলি কেতিয়াও কি ইউজ নকৰো HCl ইউজ নকৰো ঠিক আছে ইয়াত তুমি কি পাবা চাবা যদি একেইটাই তুমি lead nitrate দিছা which is aqueous and you are making it to react with dilute hydrochloric acid then you will get the same thing PbCl2 মানে না হয় PbCl2 পাবা মানে না পাবা পাবা না পাবা PbCl2 ঠিক আছে এইটো তোমাৰ কি হয় precipitate হয় it's a white precipitate ঠিক আছে PbCl2 precipitate white and plus it will produce what HNO3 এই condition of what produce কৰিব HNO3 phosphate one with the reactions later Gas huh Sir, one paper with HCl but gas molecule diamine. gas will Diamine. like एक मान aqueous form है देखिए gas of chemical HCl to gas form. পানীৰ লগত যদি ভলাটাইলাইজ হয় ই আকৌ পানীৰ লগত মিক্স হৈ যাব আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো নিয়া হয় পেট্ৰল ভিডিও এনভায়ৰনমেন্ট আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেক্টটো তোমাৰ ময়েস্ট হয় মানে নহয় लेकिन केमिस्ट्री लैब में जाके कोई भी केमिकल नहीं पीना चाहिए এই হ'ব দিয়াকে তোমালোকে যিটো তোমাৰ কোৱা যাব দিবালি দিছে ঠিক আছে নেক্সট ৰিঅ্যাকশন অফ এইটো মই তোমালোকক লিখালৈ আৰু থাকে বেছি লিখাব দৰকাৰ নাই whenever a chloride salt or a nitrate salt
reacts with concentrated H2SO4, it will always give off HCl gas in case of a chloride salt, and it will give off HNO3 in case of a nitrate salt. Remember, at a kotha, in the production of HNO3, we never use ammonium nitrate. এই মুখৰ ওলোৱা হেতু গৰু গৰবাৰ সুবাই খাব পলিবোৰ দেখিয়া এই যে টিডাৰ্ছবোৰ থাকে যে পলিবোৰ দেখিছা নতুন নতুন পলিবোৰ যে দাঁত ওলাই আহে যে কিবা সুবাই থাকে যে এনেকুৱা লাগিছে লাষ্টৰ লৰাটা সুবাই আছে এনেকুৱা কিপনা মন দে during the production of HNO3 during the production of HNO3 from a nitrate salt we never use ammonium nitrate or logai ko kya to formula to ko NH4 NO ठीक है सर NH4 में कितना यूज करो this is because ammonium nitrate is a highly explosive substance The displacement reaction which takes place between sulfuric acid and any nitrate salt the displacement reaction that takes place between sulfuric acid and any nitrate salt is a highly exothermic reaction. Comma. If the salt used is ammonium nitrate, it will undergo thermal decomposition reaction in an explosive way. बुझी पाला हाँ in an explosive way. Huh? Yes, it's a note. It's a note under there. Sir, 80%. हाँ अब ये घूमन सर तो এইগুলো কাৰণে তোমাদের মনত নৰয় বস্তুবোৰ পঢ়াৰ বাহিৰে চবফালে মনত থাকে একবার ড্রয়িং বহুত শেষ হ'ব নহয় পুনৰ পাবি নহয় তাত নাচি বাগৰিবি বান্দৰ দেখা কাম কৰ যি কৰ কিন্তু সেইটোৰ লগত এইটো এক্সপ্লোৰ কৰিবি যে মই কি কৰিম 11 12 is a very short period, just 2 years, and you have to study a lot of things within the 2 years. Science লৰা ছোৱালী যোনে সায়েন্স ল'ব ৰেডি হৈ যাব আগৰ পৰা ঠিক আছে আজ যোনে ল'ব সিহঁতিও ৰেডি হৈ যাব কাৰণ আজিকালি আৰ্টছ পেপাৰৰ প্ৰগ্ৰেছিভ বুজি নাহে ঠিক আছে নপঢ়িলে নহ'ব কৈ দিছোঁ কিন্তু এইবোৰৰ কাৰণে তোমালোকৰ একদম ক'ৰবাত থাকক চব
বেলেগ বেলেগ দুনিয়া আছে হয়নে নহয় হয়নে নহয় কেতিয়াবা উৰি যায় ওকে কষ্টিক সোডা আমি কাক কওঁ এতিয়া আমি বেজৰ লগত ৰিঅ্যাকশনছ খিনি দেখিছো ঠিক আছে কষ্টিক সোডা আমি কাক বুলি কওঁ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কষ্টিক পটাছ আমি কাক বুলি কওঁ পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ঠিক আছে কুইক লাইম আমি কাক বুলি কওঁ ক্যালসিয়াম অক্সাইড স্লেট লাইম কাক বুলি কওঁ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড আমি অ্যালুমিনা কাক বুলি কওঁ what is alumina aluminum oxide what aluminum oxide dihydrate কাক অ্যালুমিনাম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে Al2O3.2H2O ঠিক আছে দুটা ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি এটা অ্যালুমিনাম বুলি কওঁ ঠিক আছে মন ৰখা কথাখিনি part 2 So in part 3 of all of them, you do one thing. That is a highly volatile acids of salt fuse with the less volatile acid base. So the less volatile, the diet acid fuse. There is a highly volatile. So here gas is also not into HCl হয় suppose my HNO3 one है और ये gas is also not you will get it from a papers. যদি তোমালোকৰ গ্যাসৰ হিচাপে লাগে then you will have to use concentrated ঠিক আছে এটা কনসেন্ট্রেট আৰু স্পেসিফিকলি এটা ধৰণৰ সলসল করতে do not think that sodium nitrate will undergo this reaction with this direct H2SO4 ইয়াতে তোমালোকে যদি sodium nitrate দিছা and you are expecting the ইয়াৰ পৰা তোমাৰ HNO3 ওলাব কিন্তু নহব ডাইৰেক্ট ওলাব these are only certain specific cases so তোমাৰ কিছুমান nitrates তোমার ডাইলেট অ্যাসিডৰ লগত ৰিএক্ট কৰে do not think that my sodium nitrate is potassium nitrate is and I will get HNO3 reaction ঠিক আছে বুজি পাইছানে অকল কিছুমান স্পেসিফিক সলসৰ লগত থাকে তোমাৰ ডাইলেট অ্যাসিডে ৰিএক্ট কৰে not all এই মানে এইবোৰ তোমাৰ মেইন কেসেস হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাটো হ'ল next part of base here is the main part to my dv function no more basic na na yaar sikhan part okay মুখতে কৈ দিছিলো বুকতে আছে দৰকাৰ নাই strong alkali কি হয় what is a strong alkali when an alkali is dissolved in water it undergoes complete dissociation, not ionization. Remember, ionization in the case of acids, dissociation in the case of bases. Because it undergoes complete or near about complete dissociation to produce a very high concentration of hydroxyl ions in the solution. It will a strong base. Whereas a weak base key it will undergo incomplete dissociation or low dissociation in an aqueous solution to produce a low concentration of hydroxyl ion. Okay. So I'm containing the alkali molecule as well as alkali molecule complete dissociation of it will contain certain molecules of the alkali also not will contain the ions of your respective ions. For example, metal ion by ammonium ion हो पाएगा ঠিক আছে বেসেস অফ তোমাৰ কেটায়ন কি কি হ'ব বেসেস অফ কি কি ধৰণৰ কেটায়ন কি হ'ব পাৰে ইন জেনাৰেল ওই অক্সাইড তোমাৰ কেটায়ন হয় নেকি এক্সপৰ্ট কাম হয় sodium is what metal that means তোমাৰ প্ৰায়ভাগ কি হ'ব পাৰে metal ion থাকিব পাৰে or it might contain a ammonium ion remember ammonium ion to ki metal ion hoy niki kintu ki eta cation ei hoy so write down bases next one to diba bases bases generally contain
generally contain cations as the metal ions or ammonium ion ঠিক আছে যেনেকুৱা আমাৰ এসিডিটি কি কয় বেসিসিটি অফ এন এসিড থাকে এটি আমাৰ কি থাকিব এসিডিটি অফ আ বেস থাকিব ঠিক আছে ৰিমেম্বৰ দিস থিং এসিডিটি অফ আ বেস acidity of a base মানে আমাৰ কি মান mean কৰে it is the number of hydroxyl ion that is furnished in the solution for the complete dissociation of one molecule of a alkali মানে এটা alkali molecule যেতিয়া কি তোমাৰ dissociate কৰিব কি কিমান hydroxyl ion produce কৰিব তাকে আমি কি লিখিব acidity of a base so write down acidity of a base বুঝি পাইছা নব সবাই বুঝি পাইছা নে the acidity of a base acidity of a base is defined as the number of hydroxyl ions that are produced per molecule of an alkali or a base ठीक है either in its fused state माने कि yes fused state or in aqueous form the fused state or non aqueous form কি কেটা হাইড্রক্সিল আয়ন প্রডিউস কৰিব পাৰে তাৰ কাউন্ট হয় acidity of a base ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াৰ এটা কাউন্টাৰ বা কাউন্টাৰ এক্স্যাক্টলি এর ডিফারেন্ট ওয়ে অফ এপ্রোচ আছে কি হয় আমাৰ acidity of a base can I say that the acidity of a base is the number of hydroxyl ions that is present in a base which can react with one hydrogen ion of a acid to produce salt and water because it is salt acid react কৰিব কেইটা হাইড্রক্সিল আয়নে তোমাৰ হাইড্রোজেন আয়নৰ লগত এসিড আৰু হাইড্ৰোজেন আয়নৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি কি প্ৰডিউস কৰিব salt আৰু water produce কৰিব মানে নহয় so right now the acidity of a base the acidity of a base can also be defined as the number of hydrogen ions as the number of people বিদ্যাংশু নিশ্চিতকে হাঁহি আছে যে বলিয়া মানুহ এনেকে হাঁহে গম পাব নাই দুই মাস ধরে টুকরা ধরে যদি রাস্তা টুকরা মধ্যে এনেকে হাঁহি থাকে ঠিক আছে the number of hydrogen ions of an acid a molecule of a base can react
to produce salt and water only. तोहनी स्कूलों पर किधर में नहीं पढ़ा ताहनी मुझे कम से कम 30 Bila mana saya kelas dulu lagi sih. Aku lepas ni kita semua apa तो अभी सैटरडे या वीकेंड की अपने पास क्लास रखें सर सैटरडे मे भी घूमते हो गए मेबी Sure. যদি হাফ ডে হয় মোক ফ্ৰাইডে জনাই দিব পাৰিবি তো আমাৰ ফ্ৰাইডে জনাব যদি ফ্ৰাইডে জনাও তেতিয়াহ'লে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এটা ক্লাছ ইনাফ হয় স্যাটাৰডে ঠিক আছে হাফ ডে হলে কেইটা বজাত শেষ হ'ব স্কুল 12টা ন দ্যাট মিন্স ইউ রিচ হোম বাই 1:30 তেতিয়াহ'লে 8টা মানত যাব পাৰিম যদি হয় আহিবি নে নাই सर संडे ना होगा হা संडे সেইটো মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তই কেতিয়া মন দিছ যিহেতু আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ এতিয়া আমি ওৱান ডাট ইকুৱেলছ টু টেক ক্লাছেছ তহঁতি কেনেকুৱা পলাও ক্লাছৰ পৰা পঢ়িলেহে ভাল আৰু কেনেকুৱা আমাৰ কি থাকে there are monoacidic bases there are diacidic bases and there are triacidic bases ঠিক আছে মই ইয়াত কিহৰ কাৰণে ফিউজ আৰু একোয়াস ফৰ্ম বুলি ক'লো কোনোবা যাব পাৰিব নে এই বস্তুটো ion form of থাকিব তাৰপিছত because both in aqueous as well as molten state they will produce ions মানে না because আমাৰ these are electrolyte সেইটো আমি জানো ঠিক আছে নেক্সট টু এটা ফিউজ ষ্টেট ইউজ কৰাৰ কাৰণে এই ফিউজ ষ্টেট বুলি কৈছো যে আমাৰ কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছো এটা বহুত স্পেসিফিক কন্ডিশন আছে ফিউজ বুলি কোৱাৰ কাৰণে are all bases soluble in water তেতিয়ালে কেনেকুৱা কি হাইড্ৰক্সিল আয়নছ প্ৰডিউস কৰিব কোনটো কন্ডিশন হাইড্ৰক্সিল আয়নছ প্ৰডিউস কৰিব নি fuse state ঠিক আছে so this fuse state is used for both an alkali as well as for a base but this aqueous form is only used for a alkali not a base remember not always for bases but water itself is bases হয় তাৰ কাৰণে আমি কিন্তু এই aqueous form to use কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা নে কথা understood clear everyone yes so এটা monoacidic base person monoacidic base yes sodium hydroxide আৰু yes কিবা diacidic base দুটা হাইড্ৰক্সিল আয়ন থাকিব লাগিব এই বেস manganese hydroxide yes আৰু এটা বহুত কমন যোনটো আমি ইয়াত ইউজ কৰোঁ কি কয় মানে সেই বস্তুটো ফৰ্ম প্ৰডিউস হয় এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি হা calcium hydroxide yes another one yes zinc hydroxide correct aru zinc hydroxide alkali hoy na tumar base hoy sir alkali base yes so weak alkali aru sir ferrous hydroxide আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হাইড্ৰক্সাইড আছে magnesium hydroxide बहुत इंपॉर्टेंट বুলি কৈ আছো মই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কৈ আছো yes very very good কেলে কপাৰ হাইড্ৰক্সাইড গম পোৱা নে বিকজ কপাৰ হাইড্ৰক্সাইড আমাৰ টেট্ৰা এমিনেশন হয় যদি মই তোমালোকৰ মনত আছে এনালিটিকেল কেমিষ্ট্ৰি সেইটো কাৰণ দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ডাইবেসিক হাইড্ৰক্সাইডস या টেট্ৰা এমিনেশন আমাৰ পসিবল হয় ঠিক আছে দেয়ার বিকজ অফ ইট গিভস ইউ দ্যাট deep ink blue color মানে আমাদের পাশে দিয়ে আছে কারেক্ট triacidic bases কি হতে পারে
অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর এটা very hydroxide. anything in its six states মানে তোমার not anything in its six states তোমার 3 প্লাস সাবস্টিটিউশন যদি থাকিব পাৰে ঠিক আছে হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল কিবা ডাউট আছে ইয়াতে যা লাফ্ৰান্স